So we are going to talk about the describe image, the very important session today. And that's going to be very important as because we're going to cover a lot of different aspects, keeping in view the lot of things that have changed and how to utilize that without a template. Because describe image, who have joined recently for the classes, may not be knowing what is a describe image. You are given an image, maybe a graph, maybe a pictorial representation, maybe a bar chart, maybe a pie chart. There are a lot of variations that you can find. Uh, and depending on that, you are given a certain time to be prepared. And after that preparation time is over, the recording starts and you have to start speaking. So this is one thing that you have to focus, and you have to speak for 40 seconds without any hiccups, any breaks. And these are the very important things that we are going to cover in the section today. So this is describe image we are going to talk about. Make sure that you have your pen and paper ready when you're listening to this section. Particularly, that's going to be very important, and we are going to cover, at least I hope we'll be able to cover almost everything in describe image by today. Okay, so as you see, what is describe image? Okay, describe image approximately 5 to 8 seconds, depending on how quick you observe three things. You have to be prepared to grab lot of things in the graph or in the image or in the pie chart, whichever you are seeing. Okay, so here this text says, as you see here, the text says something, right? Here the text says that you have lot of 5 to 8 seconds, depending on how quick you can accumulate data. Accumulating data is the most important thing. Accumulating data means, if a graph is given, how much you can grab out of the image and speak in continuous form for around 40 seconds. Do we have to mind certain things when we are talking? It is not as you are talking to a person, it is talking to a computer or AI. What all things should be kept in mind while you are doing this task? So we'll understand this. First is, there are 3 steps involved. First is, observe the image and recognize 3 things. Okay, observe the image and recognize 3 things, 3 important things. What are the 3 important things? That I will make you understand as and when the class progresses, the session progresses. I'll make you understand what is exactly those 3 things. So describe image കിട്ടിയാൽ ഉടനെ തന്നെ observe the image. Observation involves certain steps. First is understanding. Okay, first is understanding. Second is key vitals. Next is assimilation. Assimilation in the sense how you are going to put those things together. Assimilation. Okay, so that it comes in a almost in a form where you are able to converse properly, because it should not be in a haphazard manner. We should not be speaking about the tail first, then the head of the introduction first, second, and then comes the body. No, that's not the thing. So what needs to be said first, that when you deliver those things properly, that comes in assimilation. And
and then comes delivery. Okay, so understanding, okay, understanding what the image is, noting down the key vitals. Third is the assimilation point, and fourth is the delivering, where you are starting to speak. So these are the very important steps where you observe the image and you are preparing yourself to to deliver. Okay, so this is one thing. Okay, so whenever you assimilate and you're going to deliver, if possible, it is better to write, but you may or may not get the time. I'm not sure, because sometimes what happens is thinking and then writing again and then delivering may be a problem, especially in describe image. If you are very fast, very quick, you are very proactive, then you have ample of time to think. Yes, you are writing and thinking and then ultimately delivering it through speech after the preparation time. So this is optional. For this, I say optional because some may be able to write along while thinking, or there may be some who will not be able to write as fast as possible. The third step, third step, I tell you, use the template and just speak. Never do this. This is the third step that you should not be doing. Never use the template and speak. These are the three things. Template means a pattern, a set pattern where you fix certain words and then you start speaking. Even if at any case, the AI gets a hint that this certain thing is said in a memorized pattern, you will not be allowed, you will not be getting the score for that described image. It will totally go blank or zero. So understand this point when you are actually thinking. Okay, so remember these three things. Okay, these three things are, when you speak, don't worry too much about the content. കോണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് വറി ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Do not worry too much, because every peculiarity, every aspect cannot be spoken in 40 seconds. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Because if it is a tabular sheet where there's an x-axis and there's a y-axis and there are rows and columns, there are a lot of information there. If I am given the chance, I am there, I may take around 30 minutes to describe it, because the overall assessment may take time, taking all the viewpoints, every aspect into consideration. So does the content matter there? No. We have to focus on the key vitals, not on all the content, and that is where you go wrong. അയ്യോ ഇതിൽ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്തൊക്കെ പറയാം, അയ്യോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സമയം കഴിയില്ലേ, അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം എങ്ങനെ പറഞ്ഞു തീർക്കും? That is the point. Now, when you speak, don't worry too much about grammar. ഗ്രാമറിനെ കുറിച്ച് അധികം വറി ചെയ്യേണ്ട. ഗ്രമാറ്റിക്കൽ ഒരു സിങ്ക് ഉണ്ടാവണം, അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന്. ബട്ട് ഗ്രാമറിന് ഒരു സ്കോറിംഗ് അവിടെ ഇല്ല. കോണ്ടന്റിന് സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്, ഫ്ലുവൻസിന് സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്രാമറിന് സ്കോറിംഗ് ഇല്ല. ബട്ട് if you are committing a mistake while speaking, then definitely you are going to go wrong while writing, because grammar is an essential and an indispensable part while writing, so that cannot be left. So at least the basics should sound right. We are not going to delve into the complexity of the grammar when we speak in describing. അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി third point എന്താണ്? when you speak, do not worry too much about the logic. സർ, ഇത് പറയുമ്പോൾ സുഖം വരുന്നില്ല, ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വൈബ് വരുന്നില്ല. വൈബിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്ന കമന്റ് ആണ്, സർ വൈബ് വരുന്നില്ല, ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല അത് പറയാൻ. എങ്ങനെ പറയും? പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഓക്കെയാ, ബട്ട് എങ്ങനെ പറയും?
അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ വൈബ് അനുസരിച്ചല്ലോ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നു. നമുക്ക് വി ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് എ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ എക്സാം. Especially people who are like having an exam trauma. I was talking to a student just recently 2 days back. Sir, എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമില് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് ലിസണിങ്ങില് ഞാൻ ലിസൺ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ആള് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്തു, ഭയങ്കര ഒച്ചയിൽ സംസാരിച്ചു. ഐ വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ ട്രോമ, എക്സാമിന്റെ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടി കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഡെസ്പായി. എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാം, സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ലിസണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിസണിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരും നമ്മൾ തമ്മിൽ. അപ്പോ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ ലിസണിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, അവര് ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേ മേ ബി വെരി ലൗഡ്. അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരാം എക്സാം സെന്ററിൽ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്താ? We are there with focused on our screen and not focusing on the surrounding area. In case you are very much troubled by the noise, very much troubled, because it's the person, the candidate just sitting in front, maybe beside you, maybe speaking very loud. You can, when you are handling the computer, do not get very distracted. Meanwhile speaking, you can raise your one hand. Okay, maybe if you are righty, maybe you can lift your left hand, or if you are lefty, you can lift your right hand, and the invigilator there will help you out. But ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ടൈം എക്സാമിൽ ടിക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ ടൈം ഇസ് ടിക്കിംഗ്. സോ ഡു നോട്ട് ഫോക്കസ് when you are practicing mock test തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യരുത്. mock test ഒരിക്കലും തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യരുത്. I always discourage students to do the mock test initially. എല്ലാ സെക്ഷൻസും തീർന്ന് അവിടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റോ സെക്ഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് യു ആർ ലാഗിങ് ഇൻ സെക്ഷൻസ്, do not take a leap towards mock test. No. സെക്ഷൻസിൽ തെറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്ഷൻസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക. സെക്ഷൻസ് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുക. ചിലപ്പോൾ 30 days ആക്സസ് കഴിയുന്നുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് എന്താ പറയുക എക്സ്റ്റൻഷന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യാം. ബട്ട് നിങ്ങൾ സെക്ഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാതെ കൃത്യമാവാതെ you cannot expect to get a good score in mock test. ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, എനിക്ക് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? എഴുതാം. ബട്ട് വിൽ യു ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് സ്കോർ? നോ. ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ആൻഡ് he said, sir, my tenure is over, I did not do the mock test. ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സെക്ഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ആം ഡൂയിങ് എ തറോ ചെക്ക് ഓഫ് യുവർ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ദെൻ ടേക്കിംഗ് ദ സെഷൻ. അപ്പൊ ഞാൻ അസസ്മെന്റ് ചെയ്ത അനുസരിച്ച് 30 daysനുള്ളിൽ 19 hours പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. 30 daysനുള്ളിൽ 19 hours പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർഡ്ലി 45 minutes, ഹാർഡ്ലി 40 minutes per day. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദാറ്റ് ടു on just on the days of individual section. Otherwise no personal practice. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൻസ് ആകെ 1-2 മണിക്കൂർ ഏതെങ്കിലും ദിവസമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഈ 19 മണിക്കൂർ മാത്രം മതിയോ? പോരാ. ഇഫ് യു ആർ എയിമിംഗ് ടു 65+, 79+, you should dedicate 2.5 to 3 hours daily for the session, for practice. തരുന്ന ടാർഗറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഗോസ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഞാൻ ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ചെയ്തോളാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനിരുന്നാൽ ദാറ്റ് വോണ്ട് വർക്ക്. എല്ലാ സെക്ഷൻസും ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്.
വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, so you are, what happens is when you go with describe image, പല ആൾക്കാർക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഇമേജ് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ you are very much tensed. ഇവിടെ നോക്കാം, you are very much focused too much on content. If you are going wrong on describe image, if you are going so much wrong in describing, I cannot speak, I am not able to get the words, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are too much focused on, now next is you are focusing too much on grammar. Too much on grammar focus വന്നാൽ പിന്നെയും പ്രോബ്ലം ആണ്. ബിക്കോസ് ഓ സർ എനിക്ക് ഗ്രാമർ പോരാ, I am very much tensed while speaking, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then again you are focusing too much on grammar. You are focusing too much on the logic. ഓ ഇത് എങ്ങനെ ശരിയാവും, ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവുമോ, ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ, ഈ ഒരു ഇമേജ് ആകെ 2 കൈ, കുറച്ച് നെല്ല്, കുറച്ച് അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ പേപ്പർ, അത് മാത്രമുള്ളൂ, എങ്ങനെ പറയും? ലോജിക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോജിക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് ആ ഒരു ഇമേജ് കണ്ടിട്ട് വരുന്നോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതൊരു ഇമേജ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഓക്കെ, യു ആർ സീയിങ് ആൻ ഇമേജ്. എന്താണ് ഇമേജ്? പീപ്പിൾ ഹു നെവർ ആക്സസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ 2021. അപ്പൊ യെല്ലോ എന്താണ്? നമുക്ക് 0 to 4% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, കണ്ടോ? ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. 4 to ഗ്രീൻ എന്താണ്? 4 to 8% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ആ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രീൻ 8 to 12% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ബ്ലൂ എന്താണ്? 12 to 16% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇവിടെ പർപ്പിൾ കളർ എന്താണ്? 16 to 21% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. 21 to 32% ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ, ആൻഡ് no data for the rest gray color. ഇത്രേ. So this is something that you have to focus. So what is that? People who never access the internet in 2021. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. And what is this place? It is the data for the UK is from 2020. ഏത് ഇതിന്നാ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡേറ്റ? യൂറോസ്റ്റാറ്റ് എന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ മാപ്പ്, ഇറ്റ്സ് എ പെർസെന്റേജ്. ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നെവർ ആക്സസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഏത് വർഷമാണ്? 2021 ആണ്. യൂറോപ്പ് ആണ്, യൂറോസ്റ്റാറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ എടുത്തേക്കുന്നത്. UK 2020 ഈ ഡേറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കളേഴ്സ്, നോൺ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹു നെവർ യൂസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്, നോൺ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേഴ്സ് വേറെ രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ കളർ എന്തൊക്കെയാ? യെല്ലോ, ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, ഗ്രീൻ, ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ, ടീൽ, പർപ്പിൾ. കണ്ടോ? നോർവേ. ഇപ്പൊ നോർവേ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ പറയണ്ട. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദിസ്. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദ കൺട്രീസ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ആർ വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്, വാട്ട് യു ആർ സീയിങ്. ഓക്കെ, കൺട്രീസ് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ കൺട്രീസ് ഇവിടെ തരും, ഇവിടെ എഴുതി തരും. അപ്പോ ആ ഡേറ്റ മിസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചപ്പോൾ. ഓക്കെ, സോ ദെൻ ദിസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്. അപ്പൊ ഇത്ര കീവേഡ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ? ഇവിടെ നോക്കൂ, ദ ഡേറ്റ ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ്. ഇവിടെ നോക്കണം, ഇലസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു നെവർ ആക്സസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ 2021 across Europe based on data from Eurostat. The UK data is from 2020. Color indicate percentage of non-internet users. Yellow regions 0.4, light green 8%, green 8 to 12%, dark green 12 to 60%, teal dark blue 16 to 21%, purple 21 to 32%. Okay, several countries, a majority of the countries is no data. Okay, there are countries represented by yellow color, green color, dark green color, blue color, dark blue color. Okay, which is surrounded, one side is surrounded by sea. 40 seconds enough? വലിയ കോണ്ടന്റ് വേണോ? വേണ്ട.
നമ്മൾ പറയുന്ന കോണ്ടന്റ് കൃത്യമാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിന്റെ ആക്യുറസി നോക്കരുത്. Accuracy in the part, accuracy in the aspect is not about the graph or the map, but accuracy in the sense that you are fluent enough. You are talking about all the aspects, almost all the aspects in a brief way, considering that this is going to be reflecting your score. That's it. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇതെന്താ? ഇതൊരു മാപ്പാണോ? അല്ല, ഇൻഫോഗ്രാഫിക് എന്നാ പറയാ. ഇൻഫോഗ്രാഫിക് ഇമേജ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണ് മണി സ്പെൻഡിങ് ബൈ കൺട്രി, ഹെഡിങ് അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും. മിലിറ്ററി സ്പെൻഡിങ് ബൈ കൺട്രി. ഓക്കെ, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇൻക്രീസ് പ്ലസ് $54 billion, ബ്രിട്ടൻ $55 billion, ഫ്രാൻസ് 51, സൗദി അറേബ്യ 87, India 51, China 215, Russia 66, Japan 41%. ഇത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് $596 billion. നെക്സ്റ്റ് 7 countries ടോട്ടൽ എത്രയാ? 567. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് $514 billion. ഈ ഡേറ്റയാണ് കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ഇൻഫോഗ്രാഫിക്, മിലിറ്ററി സ്പെൻഡിങ്, countries, circles, military expenditure, United States $596 billion, proposed increase $54 billion, 7 countries combined, China $215 billion, Saudi Arabia $87 billion, Russia $66 billion, Britain $55 billion, India $51 billion. ഡോളർ ഒരിക്കലും പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താ? എക്സ്പാൻഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടും. Japan $41 billion, $567 billion, all other countries $514 billion. ഇവിടെ നോക്കൂ, the infographic details military spending by various countries using different size circles. കണ്ടോ, സർക്കിൾസിനാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, to visualize each country's military expenditure, the United States leads with $596 billion, significantly more than any other color. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഓർക്കുക, ഇമേജില് എന്തെങ്കിലും ഷേപ്പ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പും കൂടി ഇത് ചെയ്യാം. ആ ഷേപ്പും കൂടി നമുക്ക് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം. ഷേപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ, കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടും. കളർ പറയുന്നു, എന്താ പറയാ, ഷേപ്പ് പറയുന്നു, എന്താണ് ഇമേജ്, മേ ബി എ ഗ്രാഫ്, മേ ബി എ ബാർ ചാർട്ട്, മേ ബി എ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് ഇമേജ്, എന്താണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, the United States leads with $596 billion, significantly more than any other country, and is considering a proposed increase of $54 billion. The next unit have 7 countries combined, including China with $215 billion, Saudi Arabia with $87 billion, Russia with $66 billion, Britain with $55 billion. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കണ്ടോ, റഷ്യ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നു, ആ പ്രപ്പോസിഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, with Britain with $55 billion, India and France with each $51 billion, and Japan with $41 billion, spending $567 billion, nearly matches to United States total. All of the countries combined spent $514 billion. അപ്പൊ നോക്കൂ, ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സർക്കിള് ഏതാണ്? റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആണ്. ആ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ആഷ് കളർ ഓർ ഗ്രേ കളർ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോളൂ. If you are not very sure about the color, ash color, gray color, പറഞ്ഞോ, തെറ്റ് വരണ്ട. അത് അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഫ്ലൂവൻസി എറർ വരണ്ട, അത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, now next ഇവിടെ നോക്കാം. Again it is ഇവിടെ എന്താ, it is like a pattern coronavirus chain of transmission with limiting social contact. ഒരാളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പടർന്നു പിടിച്ചത്. ഓക്കെ, and what is it saying? How to like get quarantined or not getting affected, എങ്ങനെ ചെയ്യും, avoiding infection. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ? it's an infographic image. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഫോഗ്രാഫിക് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, അതിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, കൊറോണ വൈറസ് ചെയിൻ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇൻഫെക്ടിങ് bottom half demonstrate with limited social contact, limited ആണ് ഇവിടെ social contact,
reducing the spread of virus. Key points are highlighted with potential transmission, avoid due to these measures visibly showing fewer infected individuals. This visual emphasizes the effectiveness of social distancing in controlling the spread of virus. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ, കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ആ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അത് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല. The recipient of the coronavirus infects the others. It's like a chain reaction. Okay, one spreads to many എന്ന് പറയാം. And to avoid this, what can be done? To avoid contact is the best option. Okay, so that we can eventually stop the infectious diseases. Okay, spread of infectious diseases or the end of coronavirus epidemic. Okay, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയാം, but with a proper fluency. This is one infographic image. ഇനി അടുത്തത് നോക്കൂ, ഇതെന്താണ്? ബാർ ചാർട്ട് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ബാർ ചാർട്ട് ആണ്, ബാർ ഗ്രാഫ് ആണ്. ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി, ബാർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മാക്സിമം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഒരേ രീതിയിലെ ഇമേജോ ഗ്രാഫോ മാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ പോരാ. You should have a variation of images being practiced so that the spontaneity is not lost. Spontaneous അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പ്രിപ്പയർ ആയി, യെസ്, but will you be able to speak for a prolonged period of 40 seconds without any hiccups at the day of exam? May or may not. Are you very sure? 10 or 20 or 30 times ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ബാർ ഗ്രാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ that is a problem. So that you have to be very focused of. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ വെറുതെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. So then this is one thing. Okay, now you see this bar graph, lifetime earnings potential, academic disciplines, 10%. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം പേരുകളാണ്. ഇവിടെ 10, 25th, median, 75th, 90th percentile, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. Projected career earnings of college graduates in USA 2016. എവിടുന്നാണ് സോഴ്സ്? ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്. ഇത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതൊന്നും വേണ്ട, ആദ്യം നോക്കാം, ലോവസ്റ്റ് നോക്കാം, ഓക്കെ, ഹയസ്റ്റ് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഹയസ്റ്റ് പോയേക്കുന്നത്? ഇത് അപ്പൊ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്കണോമിക്സിനാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സോഷ്യൽ വർക്കുകളുള്ളവർക്ക് കുറവാണ്. ഓക്കെ, മീഡിയം റേഞ്ച് ഏതിലാ നിൽക്കുന്നത്? ഇവിടെ നോക്കുക, ഈ ഉള്ള ഡേറ്റ പറയാം. ഇത് 40 seconds മതി. വലിയൊരു നമ്മള് വലിയൊരു ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടെംപ്ലേറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ഇത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 40 seconds തീരാതെ വരും. ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു? നോ. ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതെന്താ? ലൈൻ ചാർട്ട് ആണ്. ഇവിടെ ലൈൻ ചാർട്ട് എന്താണ്? ആനുവൽ ടിക്കറ്റ് സെയിൽ ബൈ പെർസെൻറ്റേജ്. ഓക്കെ, ആനുവൽ ടിക്കറ്റ് സെയിൽ ബൈ പെർസെൻറ്റേജ്. ഇവിടെ 75 million, 50 million, 25 million. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാ? മേജർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ, മൈനർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ, നാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, പിന്നെ നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗ്. ഓക്കെ, സോ ഫുട്ബോൾ അറിയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം, അതർവൈസ് ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോ മേജർ ലീഗിൽ എത്ര പേരുണ്ട്, ഏത് വർഷത്തിലാണ് ഡിപ്പ് വന്നത്, ഏത് വർഷത്തിലാണ് കൂടിയത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് സെയിൽ ഏതിലാണ് നടക്കുന്നത്? മേജർ ലീഗിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ലോവർ നാഷണൽ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷനും നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ലീഗിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് നടക്കുന്നത്. മീഡിയം റേഞ്ചിൽ മൈനർ ലീഗ് ബേസ്ബോൾ ആണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഡേറ്റ ഉണ്ട്. സോഴ്സ് എന്താണ്? ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ആണ്. എന്ത് കളറാണ്? ഓറഞ്ച് കളർ, ഗ്രീൻ കളർ, പർപ്പിൾ കളർ, ബ്ലൂ കളർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഹയസ്റ്റ്, ലോവസ്റ്റ്, മീഡിയം റേഞ്ച്,
Okay, and dip ഒക്കെ ഏതൊക്കെ വർഷം വന്നേക്കുന്നത്? ഏറ്റവും കുറവ് ഡിപ്പ് വന്നേക്കുന്നത് 1992 ഇടയിൽ, 1997 ഇടയിലാണ്. ഓക്കെ, പീക്ക് എപ്പോഴാണ് വന്നത്? 2007 വന്നത്. മേജർ ലീഗ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പീക്ക് വന്നത് എന്താ? 2012 2017 ഇടയിലാണ് മൈനർ ലീഗ് വന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പ് എവിടെയാണ് വന്നത്? 2012 1997 ഡിപ്പ് വന്നത്. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഹയർ ലോവർ മീഡിയം റേഞ്ച്, ഹയർ ലോവർ മീഡിയം റേഞ്ച്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ. ആദ്യം എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? What is the key point? What is the highest range? What is the lowest range? What are the colors? What are the shapes? What is the medium range? What is the lower range? Which year? X-axis, Y-axis, and then you finalize if you have a source. Say about the source. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ഈ ഫ്ലുവൻസി ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ. ആ അസിമുലേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു അസിമുലേറ്റ് വെൽ, then you will lack, you will have issues, and that is for sure. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് അടുത്തത്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ തല കറങ്ങും. അതെന്താ? പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. മൈഗ്രേഷൻ ഇൻ 2017 ഇൻ മില്യൻസ്. എവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത്? ഏഷ്യ എന്നാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ, 17.2 മില്യൺ. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു 7.6 മില്യൺ. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകുന്നു 26.4 മില്യൺ. ഇങ്ങോട്ട് പോകാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ലൈനുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോ ഏത് ഡേറ്റ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ടോട്ടൽ മൈഗ്രേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഏഷ്യ 63.3. Total migration happening in Europe is 41.1. Who is having the largest migration? That is Asia. The next is Europe. Highest, lowest. കണ്ടോ, 2017 ഹയസ്റ്റ് എവിടെയായിരുന്നു? അത് നോക്കുക. 17.2 ആണോ? ഇവിടുത്തെ 9.3 ആണോ? അപ്പൊ 17.2 ആണ്. അല്ല, ഇവിടെ നോക്കൂ, ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലാണ് കൂടുതൽ മൈഗ്രേഷൻ, 26.4 ഹയസ്റ്റ്. മീഡിയം റേഞ്ച് ചെയ്ത 17.2 ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് 9.3. നെക്സ്റ്റ് കംസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്ലൂ കളർ റെപ്രസെന്റ്സ് countries, the red color represents, the pink color represents the migration happening in 2017. Okay, so which are the continents specified? North America, Europe, Latin America, Asia, Oceania and Africa. കഴിഞ്ഞു. 40 സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ കൃത്യമായി ഡേറ്റ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ ഇത് നോക്കൂ, ഒരു മാപ്പാണ്. So there are lot of data here, അല്ലെ? Lot of data. ഇവിടെ നോക്കൂ, matter of faith, share of respondents who say they follow a religion. ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലിജൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഏത് കൺട്രിയിലാണ്? പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ 80 to 99%. അതെന്താണ്? ഈ കളർ റെപ്രസെന്റ് പർപ്പിൾ കളർ, ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ കളർ ആണെങ്കിൽ then it is which all countries നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. Okay, if you don't know about certain about this map, world map മറന്നുപോയി, okay, no issues. Yellow represents highest is 22%. Highest is 99%. Then comes 93%. Then we see 71% and 73% and 81%. The majority are people who follow a faith which is ranging from 80 to 99%, which is reflected by dark purple color. And then comes the medium range, that is 60 to 79%. But there are a patches of people who do not follow any religion, that is between 20 to 39%. So which patch is more? Okay, we are able to see a map. And what was this? ഇവിടെ നോക്കൂ, 2,000 to 60,000 respondents were checked during this എന്താ പറയാ, report making per country surveyed in the year April 2022 to March 2023, and the source is Statista Consumer Insights. Okay, ഇവിടെ ആരാണ് ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്? സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ. അത്രേ ഉള്ളൂ. Next, US cities over 250,000 million people.
250,000 people. Number of cities 0 yellow ആണ്, 15 ഡാർക്ക് ആറ്റം ഡാർക്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഈ കൺട്രീസിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ഫോംസ് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AZ ആണെങ്കിൽ അരിസോണയാണ്. പല ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, പല ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തവരുണ്ട്. നോ വറീസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, CA 15%, AZ 6%. ഇത് ആ കാണുന്ന ഡേറ്റ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. അപ്പോ നോക്കൂ, based on 2024 population projections made from recent US Census Bureau estimates, source എന്താണ്, വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ റിവ്യൂ ആണ്. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? വെറോണായി, where data tells the story. It can be like downloaded from App Store and Google Play. Okay. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നോ, അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണുന്നോ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു പാച്ച്. ഇവിടെ ഈ പാച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ഇസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സേ? ഗാർബേജ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 0.1 kilometer to 100 kilometers. Garbage concentration. Hawaii, near Hawaii, Great Pacific Garbage Patch. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ്. സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയില് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് പാച്ച്. ഓക്കെ, ദ ഓഷ്യൻ ക്ലീനപ്പ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ അതിന്റെ അക്യുറസി, ആ കോണ്ടന്റിന്റെ അക്യുറസി പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല. ബട്ട് ആ കോണ്ടന്റിൽ ആ വേർഡ്സ്, ആ കീവേഡ്സ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ബിക്കോസ് യു ആർ ഹാർഡ്ലി ഗെറ്റിംഗ് സം ടൈം ടു ഒബ്സർവ് ഇറ്റ്. യു ആർ ഹാർഡ്ലി ഗെറ്റിംഗ് ടൈം ടു സീ ആൻഡ് like you are going to deliver it. It may take some time to like assimilate for an actual accuracy of the map. But whatever you see, you can at least observe and deliver. That's it. You don't need to worry about the content. You don't need to worry about content in the aspect, the detailing aspect, the accuracy aspect, the grammar aspect, and then how you like the logic behind. ഇത് എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും വേണ്ട. Okay, so then the garbage concentration is kilometers per square feet. It shows in a region between Canada, United States, and Mexico, and San Francisco, the major city. Okay, and Alaska as well. There are Hawaii islands. Okay, so the greater patch 0.1 kilometer with white, 1 kilometer to 10 kilometer with blue, and darker patch 100 kilometer with a dark blue color. Okay, and how did you get this data? The data is from the ocean cleanup reddit.com. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡേറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതെന്താ? ബോട്ട് ആൻഡ് ലോക്ക് ചാമ്പർ ആണ്. ബോട്ട് ആൻഡ് ലോക്ക് ചാമ്പർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, വാൽവുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ബോട്ട് കൃത്യമായി ഇവിടെ വാൽവ് ഉണ്ട്, പൈപ്പ് ഉണ്ട്, വെള്ളമുണ്ട്, ABC ഏരിയ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലൂ ഷെയ്ഡുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഷിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ചാമ്പറുകളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പറയാ, a bolt type thing, a valve is there. Okay, pipes are there. It is all interconnected. It is represented by A, B, C, D. There are a lot of variation where the boat is first in the A area, then it comes in the somewhere between C and D area, and then it comes to B area. അത്രേ ഉള്ളൂ. വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ ഏത് കൺട്രിയുടെയാണ് ഫ്ലാഗ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, നോ ഇഷ്യൂസ്. ഞാൻ ആ കൺട്രിയുടെ പേര് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ബട്ട് എന്തൊക്കെ കളർ കാണാം? കളർ ബ്ലാക്ക്, ഗ്രീൻ, വൈറ്റ്, റെഡ്. ഇവിടെ എന്താ? സ്റ്റാർ കാണാം. സോ what is the difference? There is rectangle shape in the first one flag. We see all rectangle shapes with red color, rectangle shape of green, white, black and red. But in the other you see a triangle with a star, but the black and white and green being rectangle in shape. There is not much variation as such, but the only uniqueness that I can find is the red being in a cylindrical or rectangle shape, while in the second flag I can see as a rectangle shape
with a star, 40 seconds. എന്തെങ്കിലും വേറെ കോണ്ടന്റ് വേണോ? വേണ്ട. ഇവിടെ നോക്കൂ, എന്താണ് ഇതൊരു ക്ലാസ് റൂം, ലെക്ചർ റൂമാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ സിനിമ ഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല. there are chairs, അല്ലെ? ചെയർസ് ഉണ്ട്, എയർ കണ്ടീഷൻ, ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്, വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ട്, വിൻഡോസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത്? ഓക്കെ, ഒരു പോഡിയം ഉണ്ട്. പോഡിയം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. പോഡിയം എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് പറയാം. ഓക്കെ, there are equally aligned chairs. The chairs are in red color. The floor is in pink color, brown color. The stage is in dark gray color. You can see the screen as very much white, where we can see movies, lectures, documentaries, എന്തും വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ. And it is very well, the ceiling is very well done. So overall we see that's a lecture hall, maybe a theater, maybe a movie theater, or maybe a play theater. That's it. നമുക്ക് വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരാതെ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ചെയ്യാത്തവൻ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് എന്താ? ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് എടുക്കാം. സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആക്സസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ചെയ്തിട്ട് 40 സെക്കൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനറിനെ, റെസ്പെക്റ്റീവ് ട്രെയിനേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ലെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ്. തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. You may lag, you may have issues, no worries. But at least try it. And from the day one, if you are trying, you're going to 100% is going to be right. And I guarantee that. But it takes you should take that baby steps. No need to be logically right, content wise right, or grammar wise right. Try this, and I assure that you are going to be, it is going to be very helpful. See you in the next masterclass. Thank you all. God bless. Bye.